Hello friends, in this lecture we will discuss the difference between NC CNC machine and programming key letters in brief. So let's start with the difference between the NC machine and CNC machine. NC stands for numerical control and CNC stands for computer numerical control. Second difference, in NC machine the programs are fed into the punch cards, and in case of CNC machine the programs are fed directly into the computer by a small keyboard similar to our traditional keyboard. म्हणजे काय, एन सी मशीनमध्ये प्रोग्राम तयार करण्यासाठी पंच कार्ड तयार करावे लागतात. आयदर पंच कार्ड और मॅग्नेटिक टेप आपण काय करतो एन सी मशीनमध्ये फीड करतो, पण सी एन सी मशीनमध्ये आपण डायरेक्टली प्रोग्राम्स काय करतो फिट करतो विथ द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. थर्ड, मॉडिफिकेशन इन द प्रोग्राम इज डिफिकल्ट इन केस ऑफ एन सी मशीन. म्हणजे वन्स द पंच कार्ड और मॅग्नेटिक टेप इज फिटेड इन द एन सी मशीन numerical control machine, then we cannot modify it. But in case of CNC machine, modification is in the program is very easy. म्हणजे प्रोग्राम जरी आपण रन केला, we can stop the program, we can modify it and again we can start the program. Okay, high skilled operator is required in case of NC machine and less skilled operator is required in case of CNC machine. In case of CNC machine, skilled programmer is required, not operator. Skilled operator is required. Operator operates. Operator काय, once the program is fitted by the programmer, operator just watch the whatever may be the going operations. But in case of NC machine, at least high skilled operator is required. So next, cost of the machine is less in case of NC machine and cost of the CNC machine is high. Next difference, maintenance cost is less in case of NC machine and in case of CNC machine maintenance cost is high. The program in the NC machine cannot be stored, means once the program is fitted in the NC machine we cannot store, means we cannot use for same application. म्हणजे फर्दर आपल्याला जर सेम ॲप्लिकेशनसाठी जर आपल्याला हवा असेल तर वी कॅनॉट स्टोअर दॅट पर्टिक्युलर प्रोग्राम. बट इन सी एन सी मशीन द प्रोग्राम कॅन बी स्टोर्ड इन द कॉम्प्युटर अँड वी कॅन यूज इट अगेन अँड अगेन. नेक्स्ट डिफरन्स, इट ऑफर्स लेस फ्लेक्सिबिलिटी अँड कॉम्प्युटेशनल कॅपेबिलिटी. सिमिलरली some additional flexibilities are available in case of CNC machines. The accuracy is less as compared to the CNC machine, and in CNC machine definitely high accuracy is possible or achievable. 10th difference, it requires more time for execution of the job, and in case of CNC machine very less time for the execution of job. Okay, म्हणजे job already programmed, so it takes very less time for the execution of the job. And last difference, in case of NC machine it is not possible to run it continuously, but CNC machine continuously work for 24 hours in a day. म्हणजे 24 तास one can run the CNC machine. So next is the programming key letters. Now we know that CNC program is nothing but stepwise instructions given to the machine. आपण बघितलं की प्रोग्राम विल रीड बाय डाटा प्रोसेसिंग युनिट, आणि डाटा प्रोसेस युनिट काय करतो, प्रोसेस इट. म्हणजे डाटा काय करतो, तो प्रोग्राम काय करतो, प्रोसेस करतो. अँड डाटा प्रोसेस युनिट प्रोव्हाइड इन्स्ट्रक्शन टू द कंट्रोल लूप युनिट. कुणाला देतो इन्स्ट्रक्शन, कंट्रोल लूप युनिट. सो CNC प्रोग्राम्स कन्सिस्ट ऑफ व्हेरियस अल्फाबेट्स अँड न्यूमेरिकल्स. अल्फाबेट कुठले तर O, N, G, X, Y, Z, R, F, S, H, D, T, M. These are the alphabets and numericals like 0 to 9. So with the help of numbers and alphabets you have to write manual part program. म्हणजे पहिल्यांदा manual part program and then this program we will feed into the CNC machine, and so one by one we will so for that we will discuss one by one all these letters. Now first start with letter O.
which is used for program identification. In CNC machine, we can store number of CNC program. Then it is difficult to identify the different programs. बरोबर, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स आपण फिट करणार आहे आणि आपल्याला काय डिफिकल्ट आहे की प्रत्येक प्रोग्राम आयडेंटिफाय करायचं नंतर ते डिफिकल्ट जाणार आहे. सो फॉर दॅट वी हॅव टू गिव्ह नेम फॉर पर्टिक्युलर पार्ट प्रोग्राम. म्हणजे प्रत्येक प्रोग्रामला समजा 10 प्रोग्रामची सिरीज असेल तर प्रत्येक प्रोग्रामला आपण काय करणार आहे, नाव देणार आहे. अँड दॅट कॅन बी डन विथ लेटर ओ. म्हणजे आपण प्रोग्रामला नाव कसं देणार आहे, विथ लेटर ओ. फॉर एक्झाम्पल घेऊ, सपोज यू आर रायटिंग first CNC program. In that case we will write O001. बरोबर, म्हणजे आपण जर पहिला प्रोग्राम लिहिणार असेल तर आपण काय लिहिणार आहे, ओ म्हणजे प्रोग्राम आयडेंटिफिकेशन आपण नाव दिलेलं आहे O001. सो प्रोग्राम इज आयडेंटिफाय विथ द लेटर capital O followed by its number. So here 001 is nothing but your program number. बरोबर, समजलं आहे ना. The next letter is N, which is the sequence number used for identification. If we observe any CNC program, you will find number of lines. Suppose while writing CNC program, if we did any mistake and if we want to change the program, then it will be easy to identify the location. For identification of location, we are using the block numbers, and that block numbers given with the help of sequence number. बरोबर आहे का. आपल्याला काय असणार आहेत, नंबर ऑफ लाईन्स आहेत. प्रोग्राम आपण सेट करतो म्हणजे प्रत्येक प्रोग्रामचे डिफरंट नंबर ऑफ लाईन्स आहेत. मग आपल्याला समजा एखाद्या प्रोग्रामच्या एखाद्या लोकेशनमध्ये आपल्याला सपोज सर्टन चेंजेस करायचे असतील तर ते चेंजेस करण्यासाठी आपण काय करणार, कशाचे एक सिक्वेन्स नंबर देणार आहे प्रत्येक लाईनला. अँड दॅट सिक्वेन्स नंबर वी कॅन मार्क ॲज अ एन. म्हणजे बरोबर, म्हणजे जर तुम्ही CNC प्रोग्राम लिहित असाल आणि जर ती पहिली लाईन असेल देन वी विल राईट N01. दुसरी लाईन असेल N02, likewise N03, N04, okay, again and again. After that we will write various Z codes and M codes. बरोबर, म्हणजे पहिल्यांदा आपण लाईनच्या सुरुवातीला N01 लिहिणार आणि परत आपल्याला जे कोड्स आहेत G0, G001, M03, M04, that codes we are going to write. Next, then the next letter is G, preparatory function. Generally Z codes are used for controlling the motion of cutting tools. Z code कशासाठी वापरतात, controlling the motion of cutting tools. Suppose if we want to move from one location to the another and there is no machining between 2 points, म्हणजे आपलं टूल एका पॉईंटकडून दुसऱ्या पॉईंटला टूल जाणार आहे आणि त्या दोन्ही पॉईंटच्या मध्ये आपल्याला काही मशीनिंग करायचं नाही बिटवीन द 2 पॉईंट्स. ओके, ॲट दॅट टाइम द कोड इज युज्ड G00. म्हणजे G00 कोड जर वापरला तर टूल विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस विदाउट मशीनिंग. काही मशीनिंग होणार नाही. दॅट इज नथिंग बट रॅपिड मोड. म्हणजे व्हेन G00 इज टाईप, टूल विल रॅपिडली मूव फ्रॉम करंट लोकेशन टू द डिझायर्ड लोकेशन. बरोबर, दॅट टाइम यू हॅव टू डिस्क्राईब कॉर्डिनेट्स ऑल्सो. म्हणजे डिझायर्ड लोकेशनला कधी जाणार आहे तुम्ही, XYZ जे काय तुम्ही कॉर्डिनेट्स देणार आहे त्या डिझायर्ड लोकेशनला जाणार. म्हणजे सपोज देअर इज मशीनिंग बिटवीन 2 पॉईंट्स, दॅट टाइम वी यूज G01 कोड, लिनियर इंटरपोलेशन. अगेन यू हॅव टू स्पेसिफाय द कॉर्डिनेट्स. द नेक्स्ट लेटर्स कुठला आहे आता, XYZ. X is for X-axis designation. Similarly, Y is for Y-axis designation and Z is for Z-axis designation. Now we will discuss with example. Suppose cutting tool is at 0 location. Consider करो. That is X0, Y पण 0 आणि Z पण 0. Now we want to move 10 mm along the X-axis. So at that time we will write the code Z00X10.
10. After reading this, the cutting tool will move around x-axis by 10 mm from its current location. बरोबर, आपण काय केलेलं आहे, एक्स ॲक्सिस G00 म्हणजे आपण काय करतोय, टूलची लोकेशन आपण चेंज करतोय फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर लोकेशन. फक्त आपल्याला कुठलं टूल कुठल्या दिशेला पाहिजे, एक्स बाय 10 mm. सो एक्स ॲक्सिसला 10 mm काय होणार, टूल विल मूव्ह. सिमिलरली G00, Y10, Y20 काय असेल ते, आणि G00, Z10, Z20 आयदर आपल्याला जे काय लोकेशन पाहिजे ते. Okay, then the next code is R, radius designation. Now sometimes it may happen that cutting tool should move along the radius. That time you have to specify the radius and that can be written with letter R. बरोबर, म्हणजे काय काय वेळ अबाउट रॅडियस म्हणजे अलॉंग रॅडियस आपल्याला कटिंग टूल मूव्ह होणार आहे. त्यामुळं समटाइम्स वी हॅव टू गिव द डायमेन्शन्स regarding radius. The next code is letter F, feed rate designation. Again, if cutting action is there, that time you have to specify the feed of cutting tool. म्हणजे कटिंग ॲक्शन आहे तर आपल्याला काय करायला लागणार, डेफिनेटली आपल्याला फीड द्यावं लागणार. म्हणजे इन CNC मशीन यू कॅन गिव द फीड इन 2 युनिट्स. म्हणजे फीड आपण कुठल्या कुठल्या पद्धतीने देऊ शकतो CNC मशीनमध्ये, आयदर इन MM पर रिव्होल्यूशन और MM पर मिनिट. बरोबर, MM पर रिव्होल्यूशन और MM पर मिनिट, इट डिपेंड्स ऑन युअर रिक्वायरमेंट. ठीक आहे. द नेक्स्ट कोड इज कुठला आहे तो, येस, स्पिंडल स्पीड डेजिग्नेशन. This code is used for rotating the spindle with certain RPM. Name itself indicates. ह्याच्यावर कळलं आपल्याला, yes, spindle speed designation. काय करतो, this code is used for rotating the spindle with certain RPM. Before this we have to use M code. बरोबर, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल घेऊ M03, दॅट इज द स्पिंडल स्टार्ट क्लॉकवाईज. म्हणजे M03 इट इज द कोड फॉर स्पिंडल स्टार्ट आणि क्लॉकवाईजमध्ये. आफ्टर दॅट वी हॅव टू स्पेसिफाय द स्पीड. सो इफ वी विल राईट M03 म्हणजे स्पिंडल स्टार्ट केला, क्लॉकवाईज दिलं, आणि S1000 म्हणजे लिहिणार काय आपण, M03 S1000. आफ्टर रीडिंग धिस कोड द स्पिंडल विल स्टार्ट रोटेट विथ 1000 RPM इन क्लॉकवाईज डायरेक्शन. बरोबर, इफ यू राईट M04 S1000 स्पिंडल विल रोटेट अँटी क्लॉकवाईज. म्हणजे M03 स्पिंडल कशासाठी आहे, क्लॉकवाईज डायरेक्शनसाठी आहे, M04 अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनसाठी. बरोबर. द नेक्स्ट कोड इज लेटर H, टूल लेंथ ऑफसेट डेसिग्नेशन. सो इन CNC machine you will use different cutting tools while machining a single workpiece. म्हणजे एखादा सिंगल जरी वर्कपीस असला तरी वी आर गोइंग टू यूज मल्टिपल टूल्स, different tools. That means there is a requirement of different cutting tools and these different cutting tools have different length but its reference will fix. बरोबर, पण त्यांचा रेफरन्स फिक्स पाहिजे. फ्रॉम दॅट रेफरन्स इट विल कॅल्क्युलेट द डिस्टन्स. ओके. नेक्स्ट द कोड इज लेटर D, टूल radius offset designation. It is also similar to tool length. बरोबर, हिअर वी हॅव टू कॉम्पेन्सेट द रॅडियस. जिथं लेंथ कॉम्पेन्सेट करतो तो इथं आपण काय करणार आहे, वी आर युजिंग इट फॉर द रॅडियस. नाव द नेक्स्ट लेटर इज T, टूल डेसिग्नेशन. So as we are working on CNC,